Good morning, students. In the last lecture, we have seen the standards used for the measurement that are primary standard, secondary standard, tertiary standards, and working standards. Okay, so your primary, secondary, and your tertiary standards are just maintained or preserved at international and national level. Means your primary and secondary standards are maintained at international level, and your tertiary standards are maintained at your national level in National Physics Laboratory. Okay, and we are using working standards. Okay, then we already see what is meant by line standard, aim standard, and wavelength standard, and how they are useful for us during the measurement. Okay, there are some example of wavelength standards. We have already covered this part. What is the difference between line, end, and wavelength standard? Then this part is also covered what is meant by sleep gauge and how these sleep gauges are useful for the measurement purpose. Here one example of sleep gauge measurement is also covered, that we have to arrange the dimension of 56.421. Then with the help of these different sleep gauges, 50 mm, 3 mm, 1.4 mm, 1.020 mm, and 1.001 mm. With the help of this combination, we can get 56.421. So in this way, you can manage any height or any length with the help of this slip gauges. Okay. Now, in today's lecture, we will see the accessories of slip gauges. Okay. So various slip gauges accessories are shown in the figure, in following figure listed as. So first is your measuring jaws, second one is your gripping and center point, and third one is your holder and base. So what is exactly meant by these accessories? So these accessories are already provided in your slip gauge box or set of slip gauge. So these are helpful for maintaining or holding these slip gauges during the operation. Okay. Holder can be used in combination of slip gauges for measuring overall length. Okay, so this is your holder. So this holder will help us for the combination of slip gauges for overall length, internal and external dimension. Both internal and external dimension can be held with the help of this holder. The holder provides proper grip to the slip. As you know that the slip gauges are made up with the help of very highest precision, and they are twisted and attached to each other. So the surface of that slip gauges should be such a clean surface. So we use petrol or kerosene to clean that surface. There is no presence of dust and dirt particle in between them, so they can form the grip in between to each other. Okay. After selection of slips are taken in the holder, and then gripping pressure is applied and measurement can be started. So first we hold it, then we apply the gripping pressure. So how exactly this gripping pressure is applied, how they are attached, that part we will practically see in our practicals, or I will provide you a YouTube video of uh, simply how the slip gauges are attached to each other with the firm grip. Okay. Now, care of slip gauges. So, one 3 marks question should be asked on this topic. What are the care should be taken while use of slip gauges? Okay, so let us see. First, all surfaces are protected by applying anti-corrosive jelly. So, the surface of the slip gauges apply with the help of anti-corrosive jelly. They are prevented from dust and dirt. As I already told you, why this is important, because the presence of dust and dirt particles will minimize the efficiency of gripping. Generally,
काय होत असतं, आपण स्लीप गेज अटॅच करतो एक पर्टिक्युलर, समजा तुम्हाला 10 mm, 15 mm, 12.17 mm, 12.80 mm अशी एक राऊंड ऑफ व्हॅल्यू जर तुम्हाला जर स्लीप गेजेसची बनवायची असेल, तर मल्टिपल स्लीप गेजेसला आपण काय करतो, एकमेकांना अटॅच करतो. ठीक आहे, एक प्रेशर अप्लाय करून त्यांना 90 एक्झॅक्ट 90 डिग्री एकमेकांवर ठेवून मग त्याला रोटेट करतो. ठीक आहे, तर ते एकमेकांना फॉर्म ग्रिप झाल्यामुळे ते आपल्याला टोटल लेंथ मिळत असते. त्याच्यामुळे त्याचा जो सरफेस असतो त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा डस्ट किंवा डर्ट पार्टिकल प्रेझेंट नको. ठीक आहे. वेन नॉट इन यूज दे शुड बी केप्ट ॲट देअर प्रॉपर प्लेस. सो जो पण तुमचा सेट असेल स्लीप गेजेसचा, आपण इथे बघितला होता, हे बघा असा सेट असतो लाकडाचा, एक वुडन बॉडी असते आणि त्याच्या आतमध्ये वेगवेगळे, हे बघा ही ही लेंथ आहे, या लेंथचा तुमचा स्लीप गेज आहे, ही लेंथ आहे. नंतर अजून जसं जसं तुम्ही मागे जाल तशी त्याची लेंथ छोटी 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 होत जाईल. वेगवेगळ्या साईजेस शेप्सचे तुम्हाला वेगवेगळ्या लेंथचे स्लीप गेजेस बघायला, ते यूज झाल्यानंतर प्रॉपर ज्याच्या त्याच्या प्लेसवर त्याला आपण ठेवलं पाहिजे. Cages are used in air conditioned room which protects them from the thermal expansion. So this is very important point because thermal expansion will increase or reduce the size of that particular sleep cage. What is meant by thermal expansion? Due to temperature, the length of the particular material will be varies. This part is covered in your strength of material. Thermal coefficient of thermal expansion is mentioned there. What is the thermal diffusion, or you're calculating thermal stress? So due to temperature difference, they may be, if temperature increases or decreases, contract and shrinkage of that sleep cages occur. This contraction or shrinkage is very minute, very less in microns, but they affect on the performance of sleep cages. So you cannot get the perfect length. So that's why we have to use this in air conditioner rooms. Cages are not to be demagnetized for avoiding attract of the metal dust. So gauges, we we are not going to demagnetize to avoid the attract of metal of dust. जो metal dust आपण यूज करत असतो particularly ती demagnetize में त्याला चिपकायला नको. They should be handled as minimum as possible. जेवढा यूज आहे तेवढाच त्याचा यूज आपण केला हवा, कारण त्याचा सरफेस जो असतो त्याच्यावरची जी लस्ट असते, जी लस्टिंग प्रॉपर्टी असते, ती गेली तर ते प्रॉपर किंवा स्क्रॅचेस जर त्या सरफेसवर आल्या तर ते प्रॉपरली अटॅच होत नाही. हँडलिंग शुड बी डन युझिंग हँड ग्लोव्स. हँड ग्लोव्स त्याच्यासाठी की स्क्रॅचेस नको यायला, स्क्रॅचेस अवॉइड करण्यासाठी. नेवर दे शुड बी केप्ट ऑन वर्किंग सरफेस. त्याला आपण वर्किंग सरफेसवर डायरेक्ट कधीच प्लेस करत नाही. ते कसं मेजरमेंट होतं, आपण अँग्युलर मेजरमेंटच्या पार्टमध्ये मेजरमेंट बघणार आहोत. आफ्टर यूज रिमूव्ह फिंगर मार्क्स अँड वाईप गेजेस प्लेस इन बॉक्स. तर बऱ्याचदा काय होतं, जो सरफेस येतो एवढा लस्टी आणि एवढा शायनिंग असतो की त्याच्यावरती आपले फिंगरप्रिंट्स किंवा आपल्या हाताचे जे ठसे ते येतात. तर त्याच्यामुळे जर तसं स्लीप गेज तुम्ही जर जेव्हा वर्किंग कंडिशनमध्ये यूज करतात तर परत त्याची फर्म ग्रीप लूज होण्याचे चान्सेस असतात. तर त्याच्यामुळे आपण केरोसिन किंवा पेट्रोलने त्याला साफ करतो. एक कॉटनचा बोळा घेतो आणि थोडंसं पेट्रोल किंवा केरोसिन वापरून आपण त्याचा, शक्यतो तर पेट्रोलच वापरतो. पेट्रोल का वापरतो त्याच्या मागे पण रिझन आहे. पेट्रोल इज अ व्होलाटाईल सबस्टन्स, व्होलाटाईल लिक्विड. त्याला आपण पुसल्यानंतर तुमची जी पण घाण साफ झाली असेल त्याच्यानंतर पेट्रोल का असेल जे पण त्या सर्फेसवर असेल ते पण उडून जाईल. ठीक आहे, तर तुमचं परफेक्ट एक स्लीप गेज वर्किंग कंडिशनसाठी यूज करू शकतो. Sleep gauges are not kept in a wrong position for unnecessary length of time. So जी पण त्याची पर्टिक्युलर लेंथ असेल त्या पोझिशनपेक्षा दुसऱ्या पोझिशनला आपण स्लीप गेज जर ठेवला तर हँडलिंगमध्ये तो प्रॉपर वर्किंग करणार आणि त्याच्यामुळे त्याच्या ज्या एक्झॅक्ट पोझिशनला आपण त्याला प्लेस केलं पाहिजे. ठीक आहे, तर हे दिस इज ऑल अबाउट युअर केअर ऑफ स्लीप गेजेस. नाव static dynamic characteristics of measuring instrument. So this part is already covered. It covers your precision, what is precision, what is accuracy. Right?
Difference between precision and accuracy. I will provide you this particular PPT because I explained those parts from another PPT. So you should also see this PPT. It will helpful for you to make your notes. This comparison is very important. What is the basic difference between accuracy and precision? And sensitivity, linearity, hysteresis, repeatability, reproducibility, calibration. So this all is part is covered in your class lecture. Calibration example. Example micrometer screw gauge च्या help ने आपण slip gauge जो 15 mm ची slip gauge बघायचे. ती 15 mm ची slip gauge accurate आहे की नाही आहे आपण एका मायक्रोमीटर स्क्रू गेजने मेजर करतो. त्याचे बघा या दोन एंड्स मध्ये तेव्हा 15 mm चा आपण स्लिप गेज ठेवल्यानंतर तुम्हाला किती रीडिंग मिळतंय हे 10, 11, 12, 13, 14 आणि 15. तर ही 15 म्हणजे बघा जर हे एक्झॅक्ट 15 आहे म्हणून ही जी झिरोची लाईन या लाईनला मॅच झाली. जर 15.1 असलं असतं तर एक लाईन वर गेला असता. ठीक आहे. ही तुमची मेन स्केल असते आणि दुसरी तुमची सब स्केल असते. ठीक आहे. ही रोटेट करत असतो. ते कसं मेजरमेंट करायचं असतं ते आपण पुढे बघणार आहोत. ते एक्झाम्पल होतं म्हणून मी तुम्हाला. So these properties, remaining properties are not part of your syllabus like that time span range. So we will skip this portion. Errors are already covered. What is systematic error? What is random error? Sources of error. We will directly move toward the classification method of measurement. So there are multiple methods of measurement like direct method, indirect method, fundamental measurement, comparison measurement, null method, deflection. So this is the example of direct measurement. Direct measurement means what? We directly use some standard equipment for the measurement, like your measurement of liquid in liters. So with the help of this optical meter, we can directly measure the line matching with it. It shows the value of the volume. This is the indirect method. So fundamental method. So these are just methods. So this is also not very important. This part is very important. So we will directly move toward the classification of measuring instruments. Okay, so metrological instruments basically divided such as length measuring instrument, angle measuring instrument, deviation checking, and surface. So these four parts is done separately. Here we see the broad length measuring instrument is also classified into two parts. Routine device and length measurement. The circuit itself two types, digital and your analog. Others in angle measurement there are two types. One is mechanical, optical, and deviation checking. We use comparator and gauges. Okay, so this is the broad specification. In your first unit, we also see your length measurement, angle measurement, comparators, and gauges. This part is already covered. So what is linear measurement? So here is one example is given. There are 2 points, and we have to measure the length or linear distance between these 2 points. So how we can measure? Let us see. Linear measurement means measurement between 2 points or planes. It is basically related with the distance between them using line or inch. So linear measurement can be done with the help of your line standard as well as inch standard. Line standard means here simply use a simple ruler. ठीक आहे ruler आपण ठेवली स्केल ठेवली त्या स्केलच्या हेल्पने लिनियर मेजरमेंट करू शकतो किंवा वर्नियर कॅलिपर मायक्रोमीटर स्केल जे इंच स्टँडर्ड आहे त्याचा युटिलाइज करून पण आपण पॉईंट ऑफ द डिस्टन्स मेजर करू शकतो. ठीक आहे. इक्विपमेंट मेजरमेंट्स आर so here some of the equipments are non-precision equipment and some of the precision equipment. So non-precision equipment means they are having less accuracy but they are cheaper at cost. Easy available like your steel rule, slip gauge, caliper and scale, filler gauge.
Precision, vernier caliper, vernier height gauge, vernier depth gauge, micrometer, inside micrometer, depth micrometer, and supporting device. So what are these all mentioned devices? We will see one by one. Okay. So linear non-precision measuring instrument. The first is your steel rule. So steel rule is available in different sizes and widths. Generally, the standard size and widths are 150 mm by 18 mm, 200 mm by 20 mm, 300 mm by 25 mm, hence 500 mm by 28 mm, and 600 mm by 30 mm. This is the your size of particular steel rule available for the measurement purpose. In industry also we are used steel rule. Sometimes wherever there is a requirement of measurement just for the sake of convenience or just एक रफ कॅल्क्युलेशनसाठी आपण जेव्हा मेजरमेंट करत असतो त्यावेळेस स्टील रूल्स आपण युटिलाइज करू शकतो पण जर प्रिसिजन मेजरमेंट करत असतो त्यावेळेस आपण स्टील रूलचा एक्झॅक्ट यूज करणार नाही ठीक आहे एखादा ऑब्जेक्ट आहे समजा शाफ्ट मॅन्युफॅक्चर डायमीटर तुम्हाला मेजर करायचं आणि लेंथ मेजर करायची तर तुम्ही त्या रॉडची जो पण प्रोडक्ट तुम्ही मॅन्युफॅक्चर केला आहे त्याची लेंथ तुम्ही स्टील रूलने मेजर नाही करत त्या केसमध्ये आपण काय करतो फिनिश प्रोडक्ट precision measuring instrument like your uh, vernier caliper is used. Okay, and if you have the length of raw material, then you can use the steel rule. Simply just mark it and cut it from your whole section for the working operation for the further operations. This is engineering sphere. This will help you to measure the side and face exactly 90-degree angle or exactly verticality of the particular object. Like this is a stock, this is a blade, this particular blade stock. Here a liquid in this section there is a liquid. So when this particular side is placed on the ground, so it will exactly horizontal or the surface is exactly 90 degree with this section. So that's why here the spirit level is given. The spirit level shows you the flatness of the particular object. Okay. So with the help of this, we can also measure the verticality or height of the particular object. We can simply place this and match the lines. You can get the value of particular vertical objects. Radius gauges. These are some radius gauges also used. Sometimes in the industry, we are manufacturing a section which having a radius shape undercut like these undercuts, curve undercuts. So we have to measure this radius with the help of radius gauge. Like convex radius is measured with the help of this radius gauge, and concave is measured with this kind of radius gauges. So these radius gauges are available in different sizes. So you can use as per your. You can just match these different radius gauges with the working substance. So the exact matching will be your radius. Like for example here is a 4 mm gauge is matching with the particular object. So this radius gauge is utilized. It is simple equipment. You can simply just use different gauges, match them, then calculate the radius. Now filler gauge. Filler gauge is very important. These are available in various thickness. This is basically used for the thickness measurement. Okay. So whenever there is a gap between these two objects, that gap, the difference should be measured with the filler gauge. Generally, the gap of your spark plug that you are already using your two-wheelers spark ignition engines in your assigned petrol engines, that spark plug is worn out when the
we just replace the spark plug with filler gauge having 0.06 mm gap. When the gap between the spark plug and this particular section is more than 0.06, then we replace that particular spark plug because it is not producing a efficient spark during the working operation. So this filler gauges having different sizes are helpful for the thickness measurement. Okay, or to identify the gap between these two objects. Like here, close together to support thinner plate before closing into the case. Okay. Similarly, pitch gauges. So these pitch gauges are also a type of simple instrument that have full purpose measurement of screw pitch. The gap between threads can be measured with pitch gauges. Okay. Here is a bolt, and we simply place this pitch gauge over here. Find out the value like here 22G. So the pitch gauge utilized for this is 22G. Okay, randomly we can choose any one pitch gauge and match with it. If it is more, then choose lesser value of pitch gauge and match with it. If we found higher value, then lower value, then you can match a higher value pitch gauge. So you can the pitch gauge match with this pitch will show you the exact value. Okay. Then calipers. These are some external diameter measurement or internal diameter measurement devices, okay, known as calipers. So this is a caliper. This is the outer measurement caliper. So suppose we have to measure a 10 mm of size of a particular diameter having 10 mm size. So you just set a 10 mm diameter in this particular gauge, or simply you want to measure. Suppose for example, I just explain you. बघा इथे काय एक पर्टिक्युलर एक रॉड दिला एक शाफ्ट ज्याचं आउटसाइड डायमीटर आहे काहीतरी आणि इनसाइड डायमीटर काहीतरी ठीक आहे तर आउटसाइड डायमीटर आणि इनसाइड डायमीटर तुम्ही स्केलने कसं मेजर करू शकता पॉसिबल आहे का नाही तर त्या केसमध्ये आपण कॅलिपर्स यूज करतो हा आउटर कॅलिपर आहे हा इनर कॅलिपर आहे ठीक आहे हे जे असतं ना हे ॲडजस्टिंग असतं स्क्रू ॲडजस्टमेंट हे स्क्रू ॲडजस्टमेंट ठीक आहे तर काय हा स्क्रू आपण काय करतो हा जो पण शेप आहे याला आउटर कॅलिपर लावली आणि ह्या स्क्रूने याला टाईट करायला सुरुवात केली जेव्हा हे दोन पॉईंट्स एक्झॅक्टली टाईट होऊन जातील किंवा मॅच होतील तेव्हा याला स्टॉप केलं आणि हे वर कॅलिपर काढून याची लेंथ आपण मेजर केली इथे तर तिची पण लेंथ आहे दॅट इज युअर डायमीटर असं आपण एक्सटर्नल डायमीटर मेजर केला इंटरनल डायमीटरसाठी आपण काय केलं इंटरनल कॅलिपर आतमध्ये या सेक्शनमध्ये पुट केला आणि याला लूज केला जसं याला टाईट करतो तसं याला लूज करत गेला तर तो एका पॉईंटला गेल्यानंतर हे दोन्ही पॉईंट काय होतील मॅच होते एक्झॅक्टली फिट होते प्रत्येकाने तिथून रिमूव्ह केला मॅच केलं स्केलवर पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट इंटरनल अँड एक्सटर्नल डायमीटर कॅलिपर्सच्या हेल्पने मेजर करू शकतो ठीक आहे हे कॅलिपर्सचा पण खूप फायदा असतो आपल्याला मेजरमेंटसाठी बट दिस इज नॉट प्रिसिजन इक्विपमेंट रफ व्हॅल्यू तुम्हाला मिळून जाईल एखाद्या डायमीटरची इंटरनल एक्सटर्नल एक्झॅक्टली प्रिसिजन व्हॅल्यू मिळणार आणि त्याच्यासाठी आपल्याला या कॅलिपर्सच यूज करावा लागतो ठीक आहे Similarly, telescopic gauge. The gauge is removed from measuring cavity and dimension is measured with the aid of micrometer or caliper. एखाद्या एखाद्या सर्क्युलर सेक्शनच्या आतमध्ये एखादा कंटेनर आहे ठीक आहे हा कंटेनर आहे या कंटेनरच्या आतमध्ये अजून एक छोटासा कंटेनर आहे त्याच्यामध्ये आतमध्ये अजून एक छोटासा कंटेनर आहे ठीक आहे तर तुम्ही काय करता ह्या आर्मला ॲडजस्टेबल स्क्रू आहे हा वर्टिकल ॲडजस्टेबल स्क्रू आहे तो आपण जसं ओपन करतो तसं तसं तो त्याची लेंथ वाढवतो हे त्याचे आर्म्स आहेत हे दोघी आर्म्स आहेत ठीक आहे ही टोटल बॉडी आहे हा पर्टिक्युलर जॉब आहे आपण काय करतो त्याची जी लिमिट आहे की किती किती त्याचं डायमेन्शन याला पुट करतो ठीक आहे पुट केल्यानंतर ॲडजस्टेबल स्क्रू त्याची हाईट आपण ॲडजस्ट करून
एखाद्या इंटरनल पार्टचा किती किती पॉईंट पर्यंत किती लेंथ पर्यंत एखाद्या इंटरनल ग्रुप एक पार्ट मेजर करू शकतो. Then combination set. This combination set instrument most commonly used in layout and inspection purpose. Layout and inspection purpose use करतो. One of the square head and protractor head spirit levels are mounted for the test of surface for parallelism and check on the indications. Generally, combination sets use करतो. फ्लॅटनेस सरफेस फ्लॅटनेस किंवा पॅरलिझम पॅरलल आहे की नाही सर्व ऑब्जेक्ट मेजर करण्यासाठी ते बघा एक प्रोट्रॅक्टर लावलेला आहे जो अँगल मेजरमेंट करतो. सो त्याच्यासाठी एक सिंपल एक रूल आहे त्या रूलच्या वरती प्रोट्रॅक्टर सेंटर हेड आणि स्क्वेअर हेड बसवलेला आहे. या स्पिरिट लेवल सगळं एक्झॅक्ट फ्लॅटनेस व्हॅल्यू देत असतो. ठीक आहे. हा एक्झॅक्टली कसा आहे हा बॉटमला असतो आणि हा व्हर्टिकल स्पेस मेजरमेंट करतो. ठीक आहे. सो त्याचं एक्झाम्पल जर बघितलं ॲप्लिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सेट. जर आता तुम्हाला हा एक पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट आहे असा ब्लॉक. ठीक आहे. तर तुम्ही हा बिवेल हा जो प्रोट्रॅक्टर आहे हा प्रोट्रॅक्टर रोटेट करून त्या स्केलला तसं मेजर जो अँगल त्याला सेट होत असेल अँगल सेट करून ज्या अँगलला तुम्हाला अँगल आपल्याला जी लेंथ मेजर करू शकतो. त्याशी तुम्हाला लेंथ अँगल मिळून जाईल की किती अँगल त्याच्यावर तुम्हाला अँगल सुरू. ठीक आहे. इथे पण बघा वेगवेगळ्या अँगलला ठेवून त्यांनी मेजरमेंट केलेलं आहे. ठेवून तुम्ही डेप्थ पण मेजर करू शकता. ठीक आहे. ती डेप्थ मेजर करू शकता किंवा पर्टिक्युलर अँगल कॉम्बिनेशन रेटच्या यूज करू शकता. स्ट्रेट एज इथे एक्झाम्पल दिलं आहे. तर तो 45 डिग्री अँगल ठेवून बिवेल एजने आपण त्याला मेजरमेंट केला. युनिव्हर्सल सरफेस गेज आपण एक व्हर्टिकल मेजरमेंटचं एक instrument आहे. So this is all about your non-precision measuring instrument. So in the next step, we will see what are the linear precision measuring about verniers and your micrometers.